Apa itu? Pilo lemon ini. Oh, pilo lemon. Ah, enggak tertarik. Coba tuh, coba. Nggak mau apa? Masih mahal ini mah. Coba. Masih mahal ini Anderson ya? Mana? Iya, Anderson. Anderson nih. Kalau Anderson berapa? 500-an. Oh, sekitar 500. Ini Flobe tadi berapa? 600. 100 sama semua nih. Kata. Florida Beauty. Ini juga ada aglaonema Jepang. Oh, Adansonia Japan. Ah, saya kurang tertarik. Kalau ini apa nih? Ini apa ini? Mana tuh? Mana? Ini nih, depan saya nih. Ini. Bukan Ini. sebelahnya. Iya, iya, enggak. Ini. Enggak, ini depan saya. Iya. Ini agak besarnya. Ini sanadu. Oh, ini sana dulu. Iya. Oh, daunnya kalau kecil enggak Yang gerigi. ini kayak dia. Kan aslinya itu ya. Lokalnya ya. Oh. Yang gede ya? Iya, itu kan gituan. Pilo shalom. Pilo shalom sebenarnya itu ya. Cuman yang sekarang ini kan sanadu. Ini montai. Iya, bentar. Montai berapaan? 1,5. Aduh. Udah, Nah. udah di DP 12. Ini bislit, ah? Di DP Belum berapa? dijual lagi, belum jual. Kenapa? Belum itu harganya ada 2 malah. Itu satu. Ya jual satu lah berapa nih? Saya Peace Lily ada 2 saya, tapi Bis nggak. lili apa itu namanya ya? nggak varigatan. Kalau yang varigatan bagus katanya ya. Kalau ini apa? Ini white night ini ya? Iya, sama yang udah sono. Ini white night kan? Iya. Yang half moon. Masih harga cuma naruh aja tuh. Oke, ini 50 saya ambil ya. Udah lah. Ya. Ini antoniumnya nggak bisa gede ya, benar ya? Nggak bisa. Kok saya belum pernah lihat nih kayak gini? Saya juga baru lihat. Barang kan dulu mah barang di rumah kan mahal ya. Ya. Sekarang dilempar-lempar kemari. Itu saya betulin kemarin. Ya ini kan baru-baru nih, belum lama, baru setengah bulan. Makanya agak segar lagi. Ya, looks like anthurium. Potongin aja masa. Forgetii. Itu saya rawat. This looks like Forgetii. Namanya orang kan beda-beda. But he says this doesn't grow very big. So, but I'm gonna get it. So here's that peculiar anthurium up close. Well, I don't know if I can call it peculiar, but what is intriguing about this is the shape of the leaf resembles that of Anthurium forgetii, but the size is much smaller and the petioles are much leggier. I've done some research online, but nothing came up that would give me any clues as to what particular type of anthurium this is. So I'm gonna keep looking for more information. So if anybody out there knows what this anthurium is, please do let me know. There is a new leaf coming in. Look how tiny that is. I do have a Forgetii at home. The leaves on the original Forgetii are somewhat larger, and the veining is a bit more neat than what I see here. The veining on this one looks a bit unruly. Ini anthurium obor 1,2. Ya, harganya sih itu 1,5. Ini yang merah apa yang hijau nih? Yang biasa yang hijau. Yang hijau ya? Habis kemarin beli sama orang Filipina waktu pada gunung hijau. Ini Hukeri variegata ya. Nah ini grandpa nih. Grandpa udah gede nih, gila. Dan di sana ada bahannya Pak yang kecil. Kalau yang kecil berapaan? Cuma 300. Yeah, this is Dieffenbachia camouflage. This is a big one, really big one. Probably the biggest I've ever seen. He has a smaller one right here. Yeah. Saya punya tapi masih kecil Pak, itu tumbuhnya. 4 biji. Tumbuhnya lama ini. Saya bilang bos, pecah aja ya. Udah pecah aja kan. Yeah, see how big this is. Kalau nggak pecah ya nggak apa-apa yang namanya kita nggak pasti pecah. Probably the biggest Dieffenbachia camouflage I've ever personally encountered. Anthurium apa maksudnya? Termasuk kol. Cuman kol itu kan beda-beda, ada roten, ada bulat. That's a huge anthurium. He has this Thai constellation. Enak tuh bang. Mana ada 2? Iya 2. Kapan 2? This is a Dieffenbachia. Ini bukan Diffen I ya? don't know. Iya. Nggak tahu Diffen apa aglo ya ini ya? Diffen gituan nih, Diffen. Ini Diffen apa aglo sih sebetulnya? Cuma ini kayak naruh banget namanya di lapu apa?
Ini yang kecil udah bisa dikeluarin itu. Bisa. Kalau berani mah harganya. Ini aja yang gede. Saya bilang kalau bapak ambil, saya ambil. So he's gonna take that small one out for me. We had a deal at 100,000. Udah. Udah. Yeah. He's asking for 500,000 for that big pot right there. That's about 35 US dollars. But I negotiated with him to take the small pot out, and we made a deal at 100,000 rupiah, which is about 6.5, 7 US dollars. Now he's gonna take that pot out and put it in a new pot for me. Makan lagi tuh tambahan itu. Iya, mau beranak lagi Pak itu. Banyak pisau dah. Ini antara Dieffenbachia atau aglaonema ya? Ada. Oke. Itu campurannya apa aja? Ini saya ada batu ginian, ada batu perlit. Perlite, Iya, terus sama tadi bekas Ada aglo, ini ya? ada klokopit sedikit, bekas aglo, sekam juga ya? suka. Dry salt. Dia kan ada tanahnya sedikit. Ya kayak And a model little bit of belanceng-belanceng kan dia ini. Dia kalau nggak ada tanahnya dia nggak subur. So here's that plant up close. Check out that coloration on the leaves. The leaf pattern definitely resembles that of typical Dieffenbachias. I know there are some Dieffenbachias out there that have been mis-ID'd as aglaonemas and vice versa. So I think this could be one of those. I'm more inclined to think that this is a Dieffenbachia. I have many Dieffenbachias at my home. Some of them are about the same size as this one, which I would consider a medium-sized Dieffenbachia. And this has a grow pattern that is similar to my smaller Dieffenbachias. So, but I'm gonna do further research and hopefully I will find out what the exact idea of this plant is. What strikes me most about this plant is the coloration on the stem or the petioles. Look at that variegation pattern there on the stem. It's very unique. I've seen some different Dieffenbachias out there that have white speckles on their stems, but not to this extent that we see here. So that's my video of today. I hope it's been informative to you. Thank you.